who has come to us a nose job. You can see from the front profile that she has a very depressed dorsum. The nose is flat. So this is the major concern for this lady. So we are going to augment this structural rhinoplasty, augmentation rhinoplasty using a rib cartilage. So we are going to increase the height, give her a beautiful dorsum, radix, and dorsal aesthetic lines on both the sides. And also you can see from the basal view, that she has no support, and also the tip complex is collapsed. We are going to lift the nose. We are going to give a beautiful ala basis and tip projection. Also give a good columella length. So, and also from the front profile, you can see that she has a very widely spaced cartilages, lower lateral cartilages. So these domal thing we are going to bring together, give a good complex there. So to reduce the width of the tip a little bit for this patient, so we are going to do a tip plasty. We are going to do the augmentation for the radix and dorsum, give her a beautiful dorsal aesthetic lines. And from this is the other view where you can appreciate the saddle nose deformity, flat nose. So, and also she is seeking a reduction in the width of the nose. We might do a alaplasty as well along with this procedure. So all of this procedure we're planning to do in general anesthesia. We'll be shifting the patient now to the operation theatre. Thank you. So this is before rhinoplasty surgery. You can see the patient is having an absolutely flat nose and wide ala base. So this is immediately after. You can see she has got a beautiful dorsal aesthetic lines, good projection of the nose, and also increase the length of the nose. She has got a beautiful transformation. This is before surgery and this is immediately after results. Absolutely flat and depressed dorsum. So this is immediately after results on table. You can see how we have increased the projection, height as well as length of the nose for this patient. So this is before and after in the same frame. So this is before surgery, the basal view of a patient having a bulbous tip and flayed ala basis. So this is immediately after. You can see how she has got a refined nasal tip, beautiful dorsal aesthetic lines and good projection of the nose. So this is immediately before and after in the same frame. ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮಲಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಗ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆರಾಮಾಗಿ. ಏನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಿ? ಅಷ್ಟೇ? ಯಾಕೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? So today is first day. As you can see, she is having the plaster on her nose. The pack is inside. She is breathing through her mouth. So this pack will be kept for another 2-3 days. Once the bleeding settles, once the secretion settles, we're gonna remove it. She's not having much of swelling around the eyes. That's a good thing. And she's on a normal diet, so she's taking everything orally. And so ಓಡಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಬಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಕುತ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಾವು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೇನೋ ತಿನ್ನಂಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಯಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡಲೇ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಓಡಾಡಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡೀರಿ ಆಯಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ನೀವು, ಮತ್ತೆ ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನೋ ತಿನ್ಬೇಕು ಈಗ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರಿನಾ. ಆರಾಮಾಗಿರಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಹೇಗಿದೆ? ಎದ್ದಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ.
So she's mobilized, she's walking around, that's a good thing, and she's having normal diet, absolutely no restriction in diet as I've told in the previous cases. So she's having normal food like others, and she's on normal antibiotics and painkillers, and she's planning to go home tomorrow, and we will plan discharge with discharge medicines tomorrow, and we'll come up with a follow-up thing. See how we have augmented, we've increased the height of the radix matching to her frontal bone, and also beautiful curvature of the dorsum, giving a curvature towards the tip, and this obtuse angle in the tip projection is giving her a more younger look for her nose. So you can see how we have increased the projection there. So augmentation, also tip projection has been increased. So I'll show you other views, and male nodi. So, and all the surgery has done using a small incision there. So this is before surgery, you can appreciate. So you can also see that the flatness of the radix and dorsum before surgery. Now this curvature, this augmentation has come up, and we have just removed the splint few minutes ago. That's why there's a compression of the skin there. So this skin is going to come out a little bit, giving her even more better looking nose. And so this is one more side profile. So you can see how depressed the dorsum was, depressed the radix was, and increase in the height can be appreciated for this lady. And this is the front view again, and also we have done a lot of work even inside her nose, because she had a caudal septum deviation, that's called a DNS, a deviated nasal septum. Even we have done work in the septum. So this is a septorhinoplasty, just 10-day result, and we have taken out the stitches there. And also she was having complaints in the width of the nose before surgery. She wanted me to do a bilateral alaplasty, which would have given her a scarring, but once we elevated the tip, giving her good projection of the tip and improving the length of the nose, there was no requirement for alaplasty. As you can see, she has got a beautiful width reduction, as well as automatically the tip got a good projection using a tip graft. So we have used a septal extension graft, we have used a tip graft, and also we have diced cartilage and fascia to give augmentation from the radix till the supra-tip region. And you can appreciate a very good supra-tip break there, good projection of the tip, and she has got a very good tip support, which was missing before surgery. So, and as the healing passes, as the days pass on, this nose is going to even look better, because the cartilage that we have used from the right side of the rib has been used. So the healing of the cartilage takes minimum of 3 to 4 months for the recovery, and this is just 10 days result. We're going to come up with the follow-up as the patient comes to us after 1 month. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಂಟ್ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ನಿಧಾನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಂಗಿದೆ ಸ್ಕಿನ್ನು, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಚೂರು, ಯಾಕೆಂದರೆ 10 ಡೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ಟಿಪ್ಪು ಮುಂಚೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಒಂದು ಶೇಪ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮದು ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಈ ಹೋಲ್ಸು ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೂಗಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫುಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು, ಆಯಿತಾ? ಈ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಲ್ ವ್ಯೂವು. ಸೊ ಈ ಬೇಸಲ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ ಟಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಗಲ ಇತ್ತು ಟಿಪ್ಪು, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಟಿಪ್ಪಿಗೂ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಒಳಗಡೆಗೆ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೌದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟಮ್ ಮಿಡ್ಲೈನಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ರೈನೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ತುಂಬ ಕಡೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಲೈಕ್ ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರು, ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಆ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಲೈಕ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಓಕೆ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾನು ಫೋನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಓಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಏನೋ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ದು ಆಗಲಿ ಲೈಕ್ ಸರ್ವೀಸು ಮತ್ತು ಇವರು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು. 2 ಡೇಸ್ ಲೈಕ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ 3 ಡೇಸ್ ಪೇಯ್ನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಪೇಯ್ನು. ಸೊ ಒಂದು 7 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಬಂದ್ವಿ. ನಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪೇಯ್ನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ನಾನು ಮೊದಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ನೋವು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಲುಕ್ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಬಿಡು ಓಕೆ ಹೆಂಗೋ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು.